Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Shoutouts sa viewers natin ngayon. Thank you for liking the stream. Thank you, thank you. 8 ang nanonood ngayon sa YT. Good evening po. Medyo adjust ko lang yung camera ng konti. Okay, okay. Good evening, Romrep. Hello, hello. Hindi ko alam kung saan isesentro yung camera. Teka lang. Teka. Un minuto, sabi nga ni Romrep. Thank you, Mr. Jojo Legaspi, for sending 50 stars. Thank you. May problema yung mouse ko ngayon. So, alams na this. Mukhang first game. Talo na naman. Can't stay but can say hi. Oh, ho. Hello, Kush. Good evening, Kush. Hello, hello. How are you? Good evening. Good evening, everybody. 11 nanonood sa atin ngayon sa YT. Let me check ilan nanonood sa atin sa Facebook. 20. Not bad. Okay. Woo! Kamusta ang weekend? Kamusta ang araw? Good evening po. Thank you for following Cut142 at my Twitch account. Thank you, although I'm not yet streaming in Twitch. Really appreciate it. So there are some foreign viewers right now watching, so I'm speaking in English, but of course, Tagalog tayo, no? Mag-Filipino tayo, but for the sake of some foreign players, no? Good evening sa inyo. Joseph Basco, hello idol, loyal sa'yo. Thank you for flooding, no, ng mga likes. Ang dami nag-heart dito. Good evening. Okay, wait muna tayo ng mga 5 minutes. Parami muna tayo dito. So guys, pwede nyo i-share ang ating stream. I-like nyo lang, i-like. Good evening, Sir Jon Snow. Nag-like lagi ka, sir, sa stream. Good evening. Maayong gabi sa tanan yung mga amigo-amiga na to, mga Bisaya. Good evening. Maray na banggi sa mga Bicolano, no? Naibag RBE sa mga Ilocano nga friends na to karon. Ilocano nagbisaya. Okay. Shoutout to all our viewers. May dalawang nag-challenge. Again, thank you, Sir Jojo Legaspi, for sending 50 stars. I appreciate it. For the past few streams, I know lagi ka nagsisend sa akin ng stars. So, I appreciate it. Thank you. Priter, hello. Good evening. Andrew L. Pedes, good evening sa'yo. Shoutout po kami ni Bunso Kramnik. Wow. Kramnik. Ako siguro pag nagkaanak ako, I'm not sure kung ipapangalan ko ng related din sa chess. Pero as I've said few streams back, no, may mga players talaga pinapangalan nila sa mga ganyan, no, world champion, like si Alekhain, di ba? We have a national player, ang pangalan niya Alekhain. And yan, Kramnik, sikat din yan, no, may mga pinapangalan talaga kay Kramnik. Oops, di ko napigilan yung sarili ko, natira ko yung knight f6. I wasn't supposed to play knight f6. Shoutout sa 25 nanonood, 15 nanonood ngayon sa YT. Good evening, Makaboy, moderator. Alekhain, ma'am, papangalan natin. Charot. Kakikisama, Mr. Grey Blitz. Kainin natin yan. Ba't niya kaya ginawa? Ayun, no, grabe. Kailangan i-lift ko pa yung mouse. Kailangan iangat ko ng ganon. Uy! Naka-pre-move ako. Bakit naman? Why naman ganon? Pangit talaga nagpi-pre-move, guys. Lalo pag mahaba pa yung time. Ano ba yan? Ano ba yun? Let us all welcome Carl John Agbayani. Hello, Mr. Carl John. Good evening. Okay, so almost 1 week na lang before ang World Championship. Lapit na, no?
Lapit na. Lapit ng labanan. Carlsen versus Nepomniachtchi. Who's your bet? Ako, no doubt, it's Carlsen. Always Carlsen. Pero I'm a little bit worried, to be honest, kasi nakikita ko si Carlsen ngayon. Panay laro niya sa leeches, no? It could be, gusto niya lang mag-relax, or, alam mo yun? Di ko alam kung anong strategy niya. Usually kasi when you're preparing for a tournament, hindi ka masyado naglalaro sa leeches. Or if you will play in leeches, mga isa-dalawa lang. Pero si Carlsen, parang lately, napapansin ko, panay galaw nung rating niya sa bullet eh. Bullet and, so parang, I don't know kung ano yung strategy ni Carlsen. Thank you for liking the stream, Mr. Ang hirap ng pangalan, Mr. Martinez. Okay, ano ba to? Hindi na ako nakatira, amigo. Hindi na ako nakatira. Ano ba klaseng kasing opening to? Sobrang kakaiba. First, tawag dito? First game, madalas to na babatil tayo dito. Hopefully, hindi tayo magkamali masyado. 1 minute and 12 seconds. Ayaw makisama ng mouse. Kailangan pa i-drag masyado. So, let's check. Shoutout sa 43 viewers natin sa Facebook. Good evening. Druan, thank you for liking the stream. Joey Reyes, hello, good evening. Good evening, everybody. Let me capture that. And then, I'll play E6. Gusto mo pa akong i-one-time big time sa F7 na, amigo. That will not happen. Okay, let me play check mani popcorn. Pwede ba mag-check? Pwede ba mag-G5? I don't know. Let's try. Then, pre-move tayo ng castle. Ay, gago! Sorry! Libre pala to! Oh my God! Sorry. Ayan na naman tayo eh. Walang sabihan ng bad words, Janelle. Sorry. Grabe naman yung check ko doon, no? Libreng-libre, di kinain, amigo. Bakit yon? Sinasabi ko, amigo. Bishop E7 tayo. Masama ang pakiramdam ko dito, amigo. Parang, mukhang mariresign ako ng di oras. Threat. Bahala na, amigo. Check wa. Ang hirap mag-drag ng mouse. Ba't ganito? Kakainis. Chinese. Rook F7 tayo. If he will play check. Okay, that's possible. King lang tayo dyan. Then, there's a check. Oh, there's even a check here. Bishop F6. Yun. Salamat, amigo. Hindi mo napansin. And simply queenless. Although, ang time natin, amigo, kailangan bantayan. Check wa. Mani popcorn. A6. Rook. And wins without difficulties. Bishop to B2 siguro, amigo. And capture here. And it's over. Checkmate. Okay, shoutout sa 51 na nanonood ngayon. Nagpintas ka manang Janelle. Thank you. Ano nga ba yung thank you sa Ilocano na nakalimutan ko Agyamanak, tama? Tama ba ako? Pag mali, sabihin mo ako. Shoutout to our 23 viewers in YT. Good evening. Tama. Sabi ko na eh. Magsangit kamit. Magaling na ako magbasa, no? Pero hindi ko masyado kabisado. Maray na banggi manay. Okay, good evening. Shoutout to all our viewers right now, no? Good evening po sa ating mga viewers ngayon sa Facebook. 46 ang nanonood ngayon. Non-stop liking, Mr. Sino ba to? Okay, ang daming nagla-like. Nakastuck siya.
Ilocano ka pala, master. Hindi. Hindi ako Ilocano. Ilocanoan lang. Okay, kalabanin natin to. Will Rex do? Good evening. Thank you, Mr. Vince Francisco, for sharing the stream. Oops, it's Shrewd Pinoy in the house. Thank you. Hindi ko magagawa yung mga pa-Jaffs moves ko dito, ah. Kasi, pag pa-Jaffs moves, lalagay ko na yun dun. Sa H6. Kaso, wala. Bagal na moves. Kailangan, iusog mo pa, eh. Ano, slow-mo. Thank you, Mr. Noel Bautista, for liking the stream. Please subscribe and like the WGM friend, sabi ni Joseph Basco. Yes, thank you. Again, Priter, thank you for the stars. Thank you, everybody. Oops. Bishop to E3. What is my threat? Simple lang. Magkakaso lang ako sa kabila. Okay. Bishop F4 lang. Chupi. Whoa. Genius, ah. I like the way you brush your teeth, amigo. Huh. May ganun pala siyang threat. Yes. Hindi na ako makatira. Grabe naman yun. Genius yung pinili niya. Linya ba to? Ano? Nagkamali ba ako or something? Sakit ng ilong ko. Mukhang matatalo tayo dito. Negative agad. Bahala na si Batman. Good evening. Oops, tumira siya ng D6, so it's my time to shine. Chupi muna, amigo. Get out. Nakakapangit ka ng view. Aha. Pwede ba mag-check? Capture. Shit. Shit. Lupit mo, Brad. Malupit ka, Brady Dick. Ubos tayo dito. Ubos. Pati pantubos. Even ang time. Ubos. Pag to, tumira ng B4. Alams na. Ito, libre. Ayaw kainin. Libre. Lupit na. Lupit mo, Brad. Libre. Ayaw mo kainin. Sabi ko na, magbi-B4 siya, amigo. Bishop to E3. Let's create some threats. C4 muna. Wow. Wowie. Wow! San ka pinaglihi, amigo? Ang lupit. Resign. Mr. Will Rex do? Sino siya? ENA? November 18, 2021 ginawa. Interesting, ah. Ecuador, no? Taga-Ecuador ata to siya. Okay. Lupit ng tira mo, amigo. Okay. That's all I can say. Malupihit ka, amigo. Lupit na. 16 moves. Resign ako kay amigo. Okay. Got it. Shoutout to the 25 viewers right now. Shoutout. 25 viewers natin sa YT. Good evening. Lupit, ah. Libre, hindi kinain yung pawn ko. Instead, nag-develop ng bishop d7. Normally, kakainin mo to, eh. Libre, no?
Patay, oh. Walang kabuhay-buhay sa B2 and then pin sa A2. Okay, although I played really bad, pero no comment. Mr. Wilrex do. Asan kaya to siya? I'm guessing he's not a Filipino because when I clicked his profile, isa lang yung laro. Teka lang, observe ko lang to. Wilfred 26 at si Teka lang, guys. Na-intriga ako dito kay manager eh. Lupit ng tirada niya eh. Okay. Thank you, Mr. John Priter, for the stars. Malupit. 1 day old pa lang yung account, amigo. Pero I'll keep an eye on this guy. No, I'll keep an eye on this guy. Yan lang masasabi ko. Because okay. Sabi ko, chillax eh. Parang medyo mas na-stress pa ako ah. Let's go! Exit na natin yan. Babalikan ko yan si Mr. I-follow ko nga siya. Wait lang. I-follow ko si Mr. Wilrex Duty. So as you could see, bagong-bago yung account niya, November 18. Shout out to the 66 viewers right now. Good evening. Thank you, Said Free. Thank you, friend Said Free, for the comments sa ating YT channel. Let me pin your comment. Wait lang. Okay lang naman manalo, guys. Wala namang problema, but you know, hindi mo maalis sa akin yung minsan magiging suspicious, no, kung tutuusin. Considering that the account was made just 1 day. And no, anyway. Asan yung comment ni Sedfree dito? Ba't di ko makita yung comment ni Sedfree? Wait, refresh ko. Kaduda-duda. Sabi ni Jerek TV. Yes, and hindi siya Filipino, pero bahala siya. Imbis na relax lang ako, napaisip pa tuloy ako doon ah. May kakayanan ba ang moderator mag-pin ng comment? Or ako lang ang may kakayahan? Okay, wait lang, Sedfree ah. Thank you for that. Okay, let me pin your comment. Okay, napin ko na, Sedfree. Thank you. Thank you to all our viewers in Facebook. Good evening po. Shout out. 47 viewers, good evening po. Okay. Let's G. Sherbert Castillo. Hello sa'yo, Sherbert. Thank you for waiting. Parang call center lang. Thank you for waiting, Sherbert. YT and FB ako nanonood, sabi ni Carl Agbayani. Okay, thank you for that, Mr. Carl Agbayani. Parang nahihirapan. May trust issues na tuloy ako ngayon. Let me castle. Uy, good evening, Lance Cave. Good evening. Mas okay pala pag nagpunta kang Amerika, Lance. Uy! I'm sorry, my love.
Thank you po sa free meal. Maraming salamat sa libreng Reyna. Gracias. Capture. And goodbye. C5, Chillax. Thank you, Macaboy, no? Yeah, magpaparaffle on December. Sabi ng ating one of our supporters, no? Tutuusin, Macaboy. Thank you, thank you. Rest assured, lahat yan mapupunta sa ating mga subscribers. And also, I'm still true to my word, no? At the end of the month, yung isang naghanap ako ng Braille chess set, pero sobrang hirap maghanap. Kailangan mo pang, I think sa abroad siya nabibili. Willing naman sana ako to buy sa abroad, but then, lack of time. So, naisip ko, no? In the meantime, habang wala pa akong Braille chess set na nahanap, siguro cash muna ibibigay ko dun sa ating mapipili na visually impaired, no, na chess player. So, pag-iisipan ko pa, paano ko siya mahanap. Paano ko makakategorize tong player na to, kung sakasakali. Kasi, yun, well, I'm really inspired with our other subscribers or supporters din na tumutulong, no. Like Shrewd Pinoy, Macaboy, of course. Marami tayong mga super chatters dyan. Blazing Dodge Hernandez, Sir Amulon Leo Zaraga, although hindi ko na siya masyado nakikita ngayon lately. But then, I take inspiration with their act of generosity. So, every end of the month, magbibigay tayo ng something, no, sa ating mga chess players or subscribers. Di ko pa lang di ko pa lang ma-figure out kung ano yung magandang way, kung paano ko pipiliin. Kasi pag ginawa ko naman siyang, what's this? Wheel of Names or something like that. Game of Chance siya, 'di ba? Gusto ko mapili is yung talagang deserving, and then talagang magagamit niya yung mapapanalunan na, like cash or merchandise or whatsoever man na maibibigay natin. Ano sa tingin mo mauuna? Magpapakasal ka or maging world champion? Next question. Ngayon lang ulit kita nakita sa live, sabi ni John Peter Bercades. Lagi ako nagla-live every weekends, no? Saturday, Sunday, Friday din. Shoutout here in Legazpi, Romel Barbano. Good evening, good evening. Shoutout sa 49 viewers natin ngayon. Good evening po. CIM, Nadera pa lang pinakamataas na title na natalo ko. Sana all, no? Tumatalo ko pala ng IM. Nice one. Nice one. DX Stinger. Uy, parang first time ko to nakalaban, Mr. DX Stinger. Filipino. Let me check his profile, no? Check muna natin para sure pag medyo first time natin nakakalaban. Okay, credible to, guys. March 12, 2020 pa ginawa yung kanyang profile. Goods tayo dyan. Okay. Shout out NCRPO. Okay, nice. Shout out sa ating mga tropa dyan, no? NCRPO. Knight C6. Chillax. Pwede ba kumain? Okay, I think pwedeng kumain. Yum. Then D5. Old opening in chess. No, yung ganyang klaseng kain sa E4 and then fork mo siya, ipo-pawn fork mo siya. Okay, let me capture that. Knight E5. Guys, let me ask you a question. Pag kumain siya ng knight takes E5, what do you think is our best move for black? Example lang, kumain ng knight E5. Okay. Gawin natin tong puzzle. Kasi parang medyo matagal ko na tong nabasa, no? Old puzzle. Or opening trap. So, anong tira?
Ano sa tingin nyo ang tira, guys? Queen D5, sabi ni Mahuro, E3, Bishop, Queen G5, Queen D5. Pag-isipan nyo guys, ano ba sa tingin nyo best move dyan? Bibigyan ko kayo dito ng mga 15 seconds. Okay, ang titira ko dyan ay simple lang. Queen G5. Yan ang tirada natin dyan, no? Voluntarily, pakain natin yung C6, but there's a threat, of course, sa B5. And if kumapture siya, capture doon, may kain tayo sa G2. Okay, so double, ano siya? Counterplay siya, no? Counterplay. Alam ko, mga panahon nila Greco, ito yung mga tinitira. Mga ganyan. Opening trap. Okay, ano ang tinira niya? Bishop takes C6, of course. Let me capture that, BC6, and still, may problema pa rin siya sa knight niya sa E5, and of course, sa G2 pawn. That is the question. Anong dapat niyang gawin dyan? Shoutout to our 45 viewers. Thank you, Said Free, for sharing the stream. I appreciate it. So, that's the thing, no? Kailangan magbasa talaga kayo ng mga classic games. It helps, no? Lalo na pag, tulad niyan, mga old traps. Kailangan balik-balikan mo yung mga mga sinaunang laro. Okay, if you are Black, ano sa tingin niyo yung best move dito by Black? I'm looking at 2 moves. I think mas okay to pag yung dun siya sa kabila tumira. Black to move and find the best move by Black. Diba? Parang hindi lang naman ako yung sumasakit yung ulo. Kailangan kayo rin. Okay, sabi ng karamihan, Bishop to H3. Babalik-balikan ang mga nakaraan. Yun sana. May past ata, Mr. Cave ah. Balik-balikan ang nakaraan. So, majority of you said Bishop to H3. Okay. I'm looking at, actually, pwede Bishop to G4. Pwede Bishop A6. Parang pwede yung Bishop A6. Pwede Bishop H3. Uy, naubos na yung time ko ah. Chismis tayo ng chismis, amigo. Yeah, I think Bishop H3, safest way to win. Pero para kasing may nasisilip akong something dito. Parang lang. Parang lang, hindi ako sure. Capture. So, threat. Capture, threatening. So, I think panalo na to. If you will just capture with CD3, ubos. Tagpas ang knight. 30 seconds. Okay, salamat amigo. Capture, wag lang mama-mouse slip. Gusto mo, exhibitionan pa kita dyan eh. Yabang. Check wa mani popcorn. Wag lang ma-checkmate ah. Wag lang talaga ma-checkmate. Wag lang ma-checkmate, amigo. Laban tayo, basta wag lang ma-checkmate. Rook. Yan, sana. Bang. Kailangan dito, speed is the key. Pre-move is the key. Bishop to E4, King to B7, Chillax, Janelle, Bishop to B6. I-pre-move na yan, amigo. Bishop, bakit ako tumira doon? Batil talaga. Capture. Let me play H5, then solidify, Bishop F5. Okay. Para sa... Good evening. J-Star Official. Haha, panis. Queen Castle pa. Freestyle.
I think kahit ano pwede mo nang itira sa ganun kasi lamang ka ng material, di ba? Lamang tayo ng isang buong bishop that time, no? Thank you, Andre Arbrantes. Uy, dati natin itong student sa PACE. Good evening sa'yo. Uy, we will have a tournament sa PACE, ha? I hope makasali ka. Free siya, of course, for PACE members. And I think yung magiging total price niya is around 10,000, no? So, join ka dyan, Andre. Anyway, i-chat ka naman dun sa ating page. Okay. 57 nanonood sa atin sa YT. And, ilan ba ngayon? 54, wow. Pumapantay na yung ating Facebook. J. Mark B. Anuta, good evening. Shoutout sa'yo. Shoutout to all our viewers right now. Pinanood nyo na ba yung latest upload ko? Sino yung nakaka-relate doon, no? Nakaka-miss maglaro ng OTB chess. Sayang, no? Kasi andun yung mga asaran eh. Andun yung mga asaran, kulitan, pikunan. Sino dyan yung mga pikon pag nagkaka-trash talk ka na? Umamin na. Carlil the Great. Parang first time ko to nakalaban. Alexis Padayaw, good evening. Guys, just continue to like the stream. Like, share nyo if it's okay for you. Share and yun, react lang kayo and comment sa ating stream, be it in YT or in Facebook. Carlil the Great. Wow. Sana all great. Coach, may GC ba kayo or Telegram? Pwede ba mag-join? Wala akong GC. Wala akong Telegram for my subscribers. Although sila pa, ginawa nila yun. But for me, mahirap kasi wala ako masyadong, yes, may mga admin ako sa page, pero hindi namin masyado naaasikaso yun. So, wala tayong GC. But then, dito lang, no? Paramdam lang kayo sa ating, sa ating mga live chats. Nababasa ko naman yan. Let me play B5. Basagin ko lang yan. Testing lang. Baka matakot eh. Video pala ni Nelson yun. Actually, I checked ulit, no? Not really video siya ni Nelson kasi nung nakita ko siya, no, kay Genghis siya, magkaiba lang yung angulo. Kay Genghis Imperial. And I asked for permission din kay Genghis. Bishop to G5, of course. Tira tayo ng F6, relax. Knight F5. Ano ba itong pinagtitira ko, amigo? Knight E4. Relax. B4, okay. Of course, Bishop A7. Layo sa disgrasya. Capture. Pwede ba mag-push? I think pwede mag-push. F5. And then, push ulit. Yan. Sige, atake. Atake lamok. Sabi ni Kuya Naba. Lods, may alam ka ba sa sino sa nanganganser lang na 2.9 sa... Yeah, I am Kisan, correct. 2,900 siya. Tama. Bishop H3 tayo. Let me create some threats. OMG, may check pala dun. Natrap ako. Shit. Mas malupit pa yung nakita niya. Oh my God. Woo! Resign ko na ba to? Parang gusto ko na i-resign na. Start na ako malungkot, my friend. Oh my. Grabe naman yun, amigo. Sabi ko na, hindi ko muna ititira yun eh. Dapat tumira muna ako ng mga Queen F6, Queen G5. Why naman ganon? Okay, so what is the threat now? Bahala ka na dyan, amigo. Let me play H5.
Ubos tayo kay Carl the Great. Mukhang the Great talaga siya. Ito, goods to. Blunder tayo dun. Mananalo na siya, amigo. Tiradang natatakot. Woo! May Rook to G1 pa pala, amigo. Rook G1 coming to town. Stress. Relax. Relax kahit medyo hindi na nakaka-relax yung position. Shit. Of course. Woo! Bahala na, amigo. Hindi ako makahinga. Rook. Threat. Of course. Yun ang tirada niya, amigo. Tanong. Wala na to Mukhang mangangamote na tayo dito Of course. Holy! Wala, resign. Minus 10 points. Shout out to the 59 viewers right now. Okay. Wag po bawal itakbo ang king. O nga ano ba yan? Okay, shout out sa 55 viewers natin yan. Okay, second loss of the night. Good evening. Thank you, Mr. Carl John. I think siya yun. Si Carl John Ali Pasok Agbayani. Good evening. Carlil the Great. Okay. Legit yan dahil matagal na yung kanyang account. So, mas confident ako pag medyo matagal na yung account. Okay, good evening. So, na-blunder tayo Blunder. Kain yung pyesa doon and never na naka-recover. Plunky Boy. Good evening to our 60 viewers right now in YouTube and 50 sa Facebook. Okay, guys, pakita ko lang din since medyo marami-rami na. So, we have a masterclass on December. Oops, ayan na. Open na siya. So, we have a class on December. Anybody who's interested, please, message lang po Philippine Academy for Chess Excellence, no? Nakalagay yung ating link sa ating YT video, itong live stream natin. Or kung hindi man, you may search it sa Facebook. Beginners class, meron din dito, no? So, anybody who's interested to learn chess, yung mga anak nyo, kapatid, or yung mga bata pa, no? Kadalasan mga bata yung nag-enroll dito sa beginners class. And intermediate class. If interested kayo, no? Please enroll. And then, I also have a Shopee store. If you're interested to buy some quality chess sets, chess clocks, yun, no? Order lang kayo dito. Nakalagay yung ating link sa ating YT channel. Right. Click lang kayo dyan. So, we have different shirts, chess sets, chess clocks. Oh, yan. So, thank you. If you're interested, click lang po sa ating mga links na nakalagay sa ating description. Alright, balik tayo ngayon, live scene. Sila Oliver saka si Maki Boy. Hindi lang nagbababad sa bullet, pero matibay. Yeah, of course. Malupit pa rin yun, malupit pa rin. Oops! Bakit kinancel ni Mr. Plunky Boy? Hindi ka nakapag-antay, Mr. Plunky Boy. Okay. Kalabanin natin to ulit. Good evening. So, it's already 10:07. Okay lang na matalo ka kasi wala ka naman sa full focus at nagbabasa pa. Okay lang naman matalo. Lahat ng tao natatalo. Pero, ang hindi okay yung gamitan ka ng kakaiba. But dito kay Sir Carl something, I believe hindi naman siya, legit yan. Kasi kita naman nagkamali talaga tayo doon. Doon lang kay Mr. Ano ba yun? Yung first game ko, stress ako sa kanya.
Kakagawa lang ng account niya kahapon, tapos medyo... Yun, mahirap magsalita. Pero dito naman, with regards naman kay Sir, okay naman. Tanggap natin yan, dahil nabatil tayo eh. Dito, parang matatalo na naman ako. Dahil may weak. Pares kami may weak, pero parang mas pronto ma-atake. 1G, good evening. Guys, counter, weighted chess sets meron. Yes, merong weighted chess sets. Yung, actually, nga siya, triple, how do you call this? 3 times siya mas mabigat sa normal na chess set. Ba't ko pinakain yun? Master in disguise. Haha, chess coffee. Okay. Baka si Magnus yon, ma'am. Sino? Ah, yeah. Si yung nakakalaban sa akin, si Mr. Dutz. Dutz ba yun? W. Dutz? Kalimutan ko na. William ba? Basta I forgot. Nang chinek ko yung account niya, siya, from Ecuador daw. Hindi ko alam. Paano ba to? Grabe naman yun. Parang pwede na ako capture dun because B3 is not allowed. I have bishop takes B3. Of course, amigo. Balik lang tayo, bishop to E6. Capture. And then... Ano magandang gawin? Rook lang tayo dito. Then let's play rook to C5, attacking the pawn on E5. Simple lang. Mga simpleng threat lang. Diba? Mahalaga naman sa chess you have a threat. Shoutout to our viewers right now. 63 in YT. Good evening. Or parang nag-ano lang to Refresh ko Feel ko. Yan. Pwede ba kumapture? Yup, pwede kumapture. Capture din natin yan. Okay. Then King G7. Chillax. By the way, guys, hopefully, makabalik na talaga yung OTB chess. Kasi alam nyo nga yun, iba yung saya. Pag naglalaro tayo ng OTB. So, by the way, baka makalimutan ko pa, there will be an OTB chess tomorrow sa Cubao. If malapit lang naman kayo doon, you may register, and contact NM Robert Arellano. So, may fee siya, pero may kapalit naman yun, free shirt and free snacks na rin. And after almost 2 years, ngayon lang yan yung halos makakapaglaro. Although Blitz siya, Blitz tournament. Ngayon, ang question, paano ako iikot? Yan. Tapatan lang natin siya, amigo. And then, yung rook ko, saan ko ba ito maganda ilagay? Can I put it here? Bishop C6, create some threats. Balik ka ngayon, amigo. Yes. And... paano ba to? Rook C3, let me try. Let me try again. Can I capture? I think so. Capture? Oh! I don't think so. Batil na naman. Grabe naman yung blunder ko, amigo. Nakulong pa. Rook C4. Talo. Really? Hindi. Kaya ko pa to. Kaya ko pa to mag-fortress. Fortress is the key to success. Fortress, fortress, fortress. Resign. Ano ba yun? Nice trap. Good evening to all our viewers. Nice trap. Ano ba yun?
Why did I capture that pawn? May lason pala yung pawn doon, kakaasar. Puro kasi tayo salita eh. Dapat pinasok ko muna yung king, no? Like king f4. And then, I think this will be an easy win. Then, yan. Threat ko na kumapture if ever. Ano ba yun? Resign. Woo! Shoutout to our 42 viewers right now. Good evening po sa Facebook no nanonood ngayon. Nag-e-enjoy ba kayo makita yung kabatilan ko? Oh my. Ang batil ng tira mo, Janelle. Anybody, ano ibig sabihin ng batil? Sige nga, kung talagang chess player ka. May meaning ba yung batil? May ano ba siya? May exact ba siyang translation? Good evening, Mr. Gerald Toledano Padua. Hello. Edgardo Maputol. Hello. Good evening. Anybody, sino ang pinakamalapit na translation dyan? Pag sinabing batil, ang batil mo sa chess. 2 consecutive loss. Oo nga eh. Hikes. Thanks again to all our star senders. Good evening po. Good evening. Shoutout to our 55 viewers right now watching. Good evening po. Relax muna ako dito. Hanap muna ako ng inspiration. Hanap muna ako sa inspiration sa chat. Woo! In perpetuum? I'm not sure if I accepted your challenge, Mr. In perpetuum, because wala ko dito makita. Are you a foreigner or a Filipino? Marahay na banggi, Mr. Oragon Runner. Good evening po. 1G, pagbigyan natin to si 1G. Sino nag-challenge dito ng 1+0? Pagbigyan natin yan. Para naman mabago naman ang takbo ng buhay. Sure win, WGM, pag ako kalaban mo. Yun sana. Dapat yung pinapasaya ako dapat. Ayun dapat. Mr. Jeffrey So. Ano to? Pinaghalong Jeffrey Shong and Wesley So. Yan ba yan? Go to lobby and you'll see. Can you just cancel and then try to challenge me again, Mr. Imperpetuum? Did I pronounce your name right? Ano ba ang origin ng word na batil? That's a very nice question, Mr. Blazing Dodge Hernandez. That's a very nice question. Oops! Puro tayo chismis na naman dito. 37 minutos. B5. Oh! Janelle. Bakit ganun, Janelle? E5 tayo. Aha, knight takes. Bahala na si Batman. Knight C5. Let me try to... Oops, of course. Queen B6. Okay, delikading. Jing. Shit! Talo pa, amigo. Capture. Buti na lang, di niya kinain kaagad. So, I'm already very losing, kung tutuusin. Pero, habang may buhay, may pag-asa. Rook to D8. Okay, threat. Okay, shit. King. Please. Capture. Oh, shit. Pati ako nalilito na kung ano dapat gawin dito.
Oh no. Three consecutive losses. Di na tayo nakabalik ah. Nag-start daw ang batil sa isang Bisayang nanonood ng chess na nalaglag daw yung bote habang naglalaro. Batil sounds like the Bisaya word bati. Something like slow common word. I think yung batil comes from sa norte siya na ewan ko lang kasi 'di ba may kinakain? Anong tawag doon? Yung pansit siya, yung pansit na batil. Tama ba? Anybody, mga viewers natin ngayon na from north, no? Tuguegarao, ganyan. Alam ko may pangalan, ano yung kinakain na yun? Gusto talaga pagkain, no? Yun yung nasa isip. Good evening, Miss Nathalie Lescano. Ayun. Batil patong. Tama. That's it. Yan yung pansit na yun. Batil patong. Patong. Parang Indonesian. Sounds like Indonesian. Shoutout to all our viewers. Good evening. 39 nanonood sa atin sa Facebook. Bawal na ang 3. Sunod na talo. Mawawala ka na sa contention. Ang tawag dyan, naka-queenside castling na ako 3-0 na to. O-O. Shoutout to the 60 viewers right now. Good evening. Nakapatong yung egg. Okay, that's it pala. Okay, sabi ni Mr. I have to go to the lobby. Okay. Join the game. Okay, Mr. What's this? Imperpatum? Imperpetum? Okay, I got it. Thanks for waiting. Ikaw ang may record na pinakamatagal nag-antay. Yan sana, di ba? Dapat ng mga lalaki nag-aantay, hindi nagmamadali. Shoutout to our viewers right now. 55 sa YT. And, ilan ba ngayon sa Facebook nanonood? Let me check. Ayun, Ow. 32. Okay. 32 ang matatatag at hindi pa ako iniwan. Shoutout Mr. Popoy Hernandez. Puso lang panalo yan. Mag-aantay ako sa'yo, ma'am. I've been waiting for 5 minutes now, lol. Sabi ni Imperpetum. Yeah, I'm sorry. I didn't notice that I've accepted your challenge. That's the truth. Usually, hindi naman ako nagpapa-antay, no, ng kalaban. Oh my! Blunder! It's a blunder. Dapat hindi ako magre-react pag nabablunder ako. I think, what do you think is the best move here by White? For example, kayo ang puti. Puzzle time tayo. It's puzzle time with WGM Janelle. Gagayahin ko si biyaherong coach. What do you think? I think he missed the chance. There could be a much better move. White to move. Ano sa tingin yung dapat niyang tinira dyan? I think he should have played Bishop F7 check. And then if I capture, there's Knight G5. Okay? Papasok sa E6. This is an old trap. Anyway, he played Knight EG5. Masyado siya nagmadali. Ala, ate, paano mo nagagawa yan? Aling nagagawa? Anong ginagawa ko, Divine? Paki-explain naman. H6, chupi, get out. Batil, beat the egg. Okay, Mr. Enrico. Okay, got it. Ang pinakamagandang tanong is, sino ang nagpauso ng batil sa chess player? Sino ang unang-unang tao na chess player na gumamit niyan? Ay, nako. That's the question. Oh, thank you for adding 15 seconds. I appreciate that, Mr. In Perpetuum. I kept on talking
I'm sorry, I didn't mean to offend you, ha? Thank you for the stars, Miss Nathalie. No, thank you, thank you. Thank you for our star senders. Good evening po. So, B5. Chupi, alis ka muna dyan, amigo. You have a threat. Knight takes G6, ha? On a second look, nakita ko, meron pala siya ganong tira. Nag-start po yan sa Luneta. I prep for your Alikhain, BTW. Is that so, Mr. In Perpetuum? Nag-chat siya dito, may live chat kami dito. Si Gatus, grabe ka naman. Hindi, guys, no, kung kilala nyo si Gatus, sa totoo lang, malakas siya na player. Yun lang masasabi ko. Malakas siya na player. Parang, pabatil-batil lang tignan si Gatus, pero ang lupit tumira niyan, kung totoo. I think he has a record of beating some Grandmasters also. It just doesn't show sa itsura niya ngayon, no, pero, trust me, malakas na player si Gatus. Malakas na player siya. Oh, nice one. So, he played E6, of course. Now, this is the question. What should I do now? Should I capture or should I play F5? But he has Rook D7, so probably I'm compelled to capture this FE6. Of course, of course. Sad. Sad. Oh, sad movies. Why naman ganun? I think I'm gonna lose again. So, 4 straight loses. Tutuusin. Losses. I'm sorry. Bisaya ka, girl. King G6 tayo. King G8. King F7. Bahala na. Sa kanya ko po na narinig salitang okay. Kung sa kanya mo unang narinig, that's it. Ba't ko pinakain yun, amigo? Let me push the pawn. E4. Bahala na si Batman. Hala, Bisaya di ka? Bisaya ako. Wala ka bantay na Bisaya ako, Nathalie? Kabalo lagi ko Bisaya. So, muadto lagi ko Cebu karon na December. Tama. Correct. December ko muadto. If mo adto pad kag Cebu, di ba? Pwede tawag picture. Okay, pil din ako dire. What am I doing? Torture, torture. I'm gonna die. Oh, Janelle. Oh, Janelle. Oh, Janelle. Shit. I am so dead. Like, 100% dead. Capture. Capture, migo. Oh, he played check. King. King. Ay, gago! Nakakainis! Ay, gago! Libre yan! Ba't di ko kinain? Ang sakit pala matalo ng 4 na sunod-sunod. Thank you, Mr. Wilson Tan. Thank you, Mr. Wilson Tan. Pinapagaan mo yung loob ko, Mr. Wilson Tan. After losing 4 straight wins. 4 straight wins. 4 straight losses, no? Thank you, he's also a supporter, by the way. Thank you, Mr. Wilson Tan. I appreciate it. 35 viewers in Facebook. 61 in YouTube. Nakikita yung mga kabatilan ko ngayon. This is the perfect example of batil, no? No need to say it, no?
The action speaks louder than words. Why? Why? Oh, why? Lose streak. Ma'am, ayos lang yan. Makakabawi ka din po. Ganyan talaga ang chess. No. Huwag mo sinasabi yung ganyan sa akin, ha? Naghanap ng kaaway. Nakakaasar. Kailangan ko na, wala kasi yung mga, yung mga loyal supporters natin. Like, sila Remington, naghanap ng naghanap ng masisisi. Kakainis eh. Di kasi ako nakainom ng tubig. Teka lang. Shoutout to our 63 viewers. Yes, Mr. In Perpetuum. Yes. Thank you. Pahinga ka muna, maghanap ka. Send kog challenge aron maguba ang lose streak. Wala lagi. Sige, send kag challenge para dire-diretso akong lose streak. Oh my gosh. Shout out to our supporters. Magsusupport sana ako kaso naubos na pera sa Gcash. Na-cash out na. Poverty hits me here in Ilocos. 6 days na lang. World Championship na. Yes. And 1 week. Woo! Kalabanin ko man to si Shirov. Baka dito makabawi ako. Hi, Mr. Fire on board. That accent, though. What is my accent, then? Is it the Filipino accent? American accent? Ano yun, Mr. Cave? Tawag ko sa'yo pag nasa Amerika tayo. Ang tawag ko sa'yo, Mr. Cave. Sa kanto, pag loose streak, palit opening. Yun na nga eh. Yun na nga, makaboy. Parang may something eh. Kailangan i-cheer mo ata ako para manalo ako ngayon. Nga nang gwapa man jud ang mga Bisaya nga streamer, oys. Ay, kabalo na ka nga, no? Chos. No, sa tinuod lang, dili ko Bisaya, pero kabalor ako Bisaya. Kaysa una, nalagay ng panguyab na ako nga Bisaya. Pero wala na ako siya gian, no? Nagchismis pala eh, no? King H1. It's Cave, parang Have. Ganun ba? Ganun pala yun. Good evening, Derek Cruz. Idol, sad na naman ako. Talo ako sa tournament. Yun pala yun, Mr. Cave. Nice one. Chat na lang. Oo nga eh, I think mas okay pa mag-chat na lang ako kaysa ini-stress ko yung sarili ko. Knight E5, so he has doubled pawns. Thank you, Mr. Jomari Gabe, no? Gabe. Jomari for the stars. Thank you. Shining, shimmering stars. Rook. Ang tanong, saan ka pupunta, Rook? Bahala ka na. Rook F3 na lang. Thank you, Mr. Jomari, for the star sent. Sana makachamba na ako sa susunod. Uy, Ron, kamusta? Ron. Good evening. Yun na nga eh, wala akong music. Isa pa yun, guys. Ang daming rason kung ba't natatalo. Wala talaga, pag talo talaga player, daming sinasabi. Pero pag panalo yan, walang rason. Capture. Uy, baka mabakrank tayo, amigo. Bahala na. Taga-asa di ay ka, Lodi GM, WGM, JMF. Di lagi ko Bisaya. Kabalor ako Bisaya.
Okay? Bishop to f4. Shout out to the 48 viewers right now watching, no? Good evening po, good evening. Shout out din sa 38 viewers natin sa Facebook. Kung di nyo alam, naka-4 na streaks na akong talo. So, most likely, wag naman sana mangyari, pero nire-ready ko na yung sarili ko just in case may mangyaring masama. Just in case matalo na naman tayo dito. Bahala ka na dyan, amigo. Uy, parang mali na naman, amigo. Nakatira siya ng rook to e8 or something like that. Chupi, get out. Chu. List ka muna. Babay ka muna dyan, rook. Thank you, Doc Tover, for the for the stars. Uy, nakauwi ka. Nakabalik siya sa Philippines ngayon. Okay, nice one. Good evening sa'yo. Ito, puro ako talo ngayon bago gusto mo ako challenge. Ikaw na yung next naman nanalo dito. Oh shit, sinasabi ko nga eh. Yan na nga ba sinasabi ko, amigo? Oops, parang may chance pa, knight d6. Huling abracadabra. Di ako makahinga. Paano mag-gasp for air? Nakaka-stress. Queen h4, then pasok tayo doon. Queen to h6. Ikaw naman, di ka mabiro, amigo. Di ka mabiro. Sana hindi mapansin. Sana kumain siya ng pawn. Please, magtakaw ka, please. Ayaw niya magtakaw. Okay, edi wag. Libre na pala yun. Ano ba pinagtitira ko? Hanep na yan. Ba't di ko kinain yun? Nakakainis na talaga. Nakaka-visit. Ano ba to? Pinalibre ka ba? Janelle. What's your problem, Janelle? Hagi. Ano ba to? Chess pa ba to? Alam mo yung stream ko for tonight? Ang stream ko for tonight is how to lose 10 straight. Grabe naman yun. Ano yun? Libre, puro palibre. Laging talo dahil sa recent kilig vlog. Playing OTB sa YT. Pucha, kahit ata 100 na lang yung rating na maglalaban sa akin dito, wala na. Ubus, pati pantubos. Thank you, National Master Robert Arellano, for liking the stream. Mahina po pala, BG. Actually, medyo pinahinaan ko talaga Sedfree kasi ayoko na sasapawan yung boses ko. Pero dahil nag-request ka, medyo papalakasin ko ng konti. Sabi mo eh. Mabilis naman akong kausap, so let me just adjust the music. Wait lang ah. Ako na to. Ako na ang sisira ng loose streak mo. Ay, nako po. Next person to ruin the losing streak must super chat $100. Oh, I think that should be you, Mr. Richard. Because you brought up that idea, right? Grabe naman yon. Hindi bawal ang manalo. Oo nga eh. Ano nga yan, Sedfree? Let me just hear the background music. According to Sedfree, medyo mahina.
Yeah. I think this one's better. Okay, medyo pinalakas-lakasan ko na said free. May naisip ako nakakatawa. Delikado na to Tumatawa ako sa sarili kong joke. Hindi ko pa nasasabi pero natatawa na ako. Iba pala epekto ng Iba pala epekto ng natatalo. Okay, kailangan medyo palakasan ko yung music. Goods na ba to? Iba na yan? Oo nga, iba na to. Iba na to. 10:39 PM in the Philippines. Yes, it is 10:39. Correct. Wag na. Ayoko na mag-joke. Delikading. Whew! Again, thank you to all our viewers right now. Good evening. Uy, Ron, andyan ka pala. Baka gusto mo kalabanin para ma-break na yung streak ko. Tawag sa laro ni Madam. Pierre Digana. Kung pwede lang magdama dito sa leeches Meron ba up dito para maging dama siya? Damang-dama ko yung talo ko Sakit pala. Pag paulit-ulit kang niloloko. Paulit-ulit kang natatalo. That's what I meant, no? Woo! Asa na yung favorite kong part ng music na to? Teka lang Dito tayo. Okay, good evening. May light drops po. Ano to? Good evening, everybody. Good evening. Shout out. Ano to, Ron? Hindi ko nabasa. Shout out mo yung free stars nila. Baka di alam ng viewers mo. Sayang din yon. Maganda ka pa rin kahit walang ring light. Di halatang nag-i-stock ka. Hypnotize na siguro, Mr. Good evening. May rating giveaway po ako. Pag ito natalo pa ako, ewan ko na lang. Kalabanin ko to si Mr. Gotham. Kala mo Sige. Thank you, Mr. Gelvin Palomar for the stars. Uy, wala pa tayong super chatter sa sa YT. Papalugi yung YT natin. Lahat nanggaling sa ating Facebook. Good evening. Good pa ba ang evening ko? Thank you, Mr. Ronald Lodino, for the stars, no? Maraming salamat po. Wait lang. Tanggalin ko na to kasi kaya ko manalo kahit walang headset, kahit hindi ko feel yung music. Said free last feedback. Okay yung music natin, hindi. Goods. Sa akin, okay Hindi ba nasasapawan yung maganda kong boses? Shoutout. Good evening. Anybody, okay lang ba yung dating ng audio or yung background music whatsoever? May problema ba? Joseph Basco, mas maganda pa din chess kaysa dama. Of course. Pero kung di ka nananalo, mas maganda na yung dama kaysa sa chess. Janelle, wondering if you can play on chess.com so that we can guess the moves there. Yes. Oh, that's it. Pangdama. Ang tawag is slide rots. Ano ba yun, said free? Hindi ko alam. Akala ko you're speaking German. Ano ba yung slide rots? Sabi ko. Nakakaya naman yun. Thank you for the super chat, Shrewd Pinoy. Thank you. I appreciate it.
Okay, okay. Tagalin ko na. Okay, ang kalaban ko is si Gotham 2999. Hindi naman halata na idol niya si Mr. Gotham Chess. E5. Bala ka na dyan, amigo. Ha! Please, mag-night dito ka. Of course, of course, of course. Aha. Feel ko, mananalo na ako. Feel ko lang. Dapat nag-C6 agad ako, amigo. I should have played C6 right away, but I didn't. Queen C7 tayo, and then let me pin with rook to D8. Bishop to D4. Threat, threat, threat. 35 seconds. Panalo na to. Ramdam ko na ang tagumpay. Wag ka lang mababatil, amigo. Capture. Muntik pa ako mag-pre-move doon. Buti na lang, amigo. Hindi ko tinira. Let me play H6. Prophylactic. Queen to C5. I don't know. Okay. Are you sure with that? I don't think that's a correct move. Okay. Mauubos ko si Gotham. Gotham, magpatalo ka na sa akin. Alams mo na, ha? Alams mo na. Break the streak. Uy, gagi. Ba't ko pinakain? Nainis na ako. No, Janelle. Relax. Concentrate, concentrate. Concentrate, Janelle. Concentrate. 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 Shh. No, I will not accept for a draw. I'm gonna play for the dirty flag technique. Parang mali, ah. Parang ako pa yung matatalo dito, ah. Check. Check! Ah! Of course. Gagi! Bilisan mo, Janelle! Gagi! Ah! Nanggulat na lang. Ano ba yun? Kakainis? Kakainis, Chinese? Ah. Ngayon lang ako naging sad ng ganito, ah. For the first time in my whole career in streaming. Hindi naman na low streak, pero five straight games without wins. Challenge na ako para manalo ka. Halika dito, Mr. Cave. Halika dito, Mr. Cave. Oh, hindi siya talo. It's a draw because there's no mating material. Chos. Inglesera ka, day? So, yun. Shout out mo yung free stars nila. Baka di alam ng viewers mo. Sayang. Hindi ko rin yun alam, Mr. Ronald Hermida. Ano yung free stars? Hindi ko gets, Ron. Hindi ko gets, Ron. Paki-explain. May free stars? Shout out Jeff Tech. Good evening. So, may pa-free stars pa. Di ko gets. Giveaway rating. May free stars kapag first time. Hindi ko alam, Divine. Anak ka ng teteng. Anong tawag dyan? Oh, guys. So, ayun yung sinabi ni Ron. Meron palang free stars kapag first time nagsisend sa streamer. Yeah, okay. So, lahat ng first timers dito na gusto mag-send sa akin ng stars, you may send stars to me. Free lang daw yan, sabi ni Ron. Oh, thank you. Kahit ako di ko alam. Divine. Katagal-tagal na hindi mo sinabi sa akin.
Pagawa, fan sign, Pablo Mayor. Hello, hello, good evening. Oh, nice. Okay, thank you, Ron. Wow, ang dami nagsasend ng stars because of your tip. Nagsend na ako ng free 75 stars. Okay, thank you, Mr. Ramil Ong. 75 free stars. Click lang yung star, then kapag sa PC ata may lalabas na customized lagay ng 75. Free ni FB yun. Wow, wow, wow. Thank you, Shrewd Pinoy. Thank you, Shrewd Pinoy. Oh my God. Dahil dyan, parang kailangan ko ng instead 10 lose streak, dapat 9 na lang. Thank you for the 250 stars. Oh my gosh. Guys, sa lahat ng mga first timers natin, I didn't know that. Thank you for the tip, Ron. Meron palang ganon. 75 free stars. Para sa mga bago pa lang sa atin. 48 viewers natin in YT. Good evening, good evening. Thank you, Alvin, for the stars. 1 money tayo dyan. Haha, joke. Hanggang dulo. Naisip mo pa yan, Ron. Basta talaga pagkakakitaan, Ron, Not Liscano. Wait, guys, pagbigyan ko muna to sa Grave Blitz. Kulatra ka, Nat. Have you seen G and Aman? Aman... of course. I've seen him in streams, but not in person. Shoutout from Jensen Mies. Okay, shoutout, Mr. Pedro Gatan. Good evening. Shoutout to our 40 viewers. Grabe yun, Ron, Hindi ko talaga yun alam, promise. Tinuruan mo ako ng bago. So, to all our first-timers here, or first time magsisend sa akin ng stars, free pa lang yun, 75 stars pwedeng ibigay. Thanks, Ron, for the idea. Bakit ako nagpi-free move? Baka dito na naman tayo madelikado. Matagal na yun Hanggang ngayon, meron pa rin palang free stars. So, ganyan ka-generous yung Facebook siguro. A6. Kalye Putol. Shoutout sa mga gwardiya ng Bangko Sentral ng Legazpi. Shoutout, amigo. Good evening. Grey Blitz, alams mo na. Hindi mo ako pwedeng talunin That's the unwritten rules. Let me play knight e4. Pre-move na natin yan. Ito, panalo na to. 100%. Puputulin ko na yung mga daliri ko pag di pa to nanalo. Lupit nung putulin mga daliri. Wag naman pala, wag yun. Pangit. Basta, panalo na to, 100%. Wala, na forky-dorky na wayong. Ba, tumira pa siya ng ganon. Baka maputol nga yung daliri ko dito. Teka lang. Okay. So, what is the trick? Can I defend it with F5? Can I defend it with D5? Yes, pwede. D5, good move. 1 money tayo dyan. Sabi pa rin ni Ron, lapit mo, Ron! Okay. Ace Kalagi, good evening po. So, ang threat ko, of course, is to capture the bishop. Ayan. Libre. Gracias. Rook to D8. Good evening to all our moderators. I'm not sure if they're still watching our stream. Shrewd Pinoy. Macaboy. Romrep. Said Free. And yung mga iba pa nating viewers right now. Mr. Blazing Dodge Hernandez. Hello. Good evening. Let me play Queen C4. Daanin na natin sa yaman. Ganyan tayo katakot matalo.
Dapat motivated naka-stars. I'm half Filipino and half for you. Asa na ba? Alam mo yung ibang mga nagchat-chat dito, mas matanda pa ata ako sa inyo eh. Hindi ako pumapatol sa mga minor ha, Chos. Knight C3. So, threat. Capture Migo. Okay! 100%. 100% sure that I'm gonna win. Shoutout to the 50 viewers right now in YT. Good evening po. Sure win na yan, idol. Pag ito hindi pa nanalo, ewan ko na lang. Huwag na tayo mag-chess kung ganyan. Chos, grabe. Pinakatalo ko dito pag pumikit ako. Pag pumikit ako, tapos idadrag ko yung mouse, tapos ititira ko. Yun yung pinakatalo ko lang dun, di ba? Baka yun pa. Nag-chat si Grey Blitz, date kita pag natalo. Thank you, Jeje, for liking the stream. Tumira na ba siya? Uy, tumira na pala siya. Ano ba ginagawa ko sa buhay, Janelle? Ba't di ko nakikita yon? Tumira na pala si Papa. Okay, simplihan lang natin, mga kaibigan. Simple lang. Pero rock, C3, bang. Oops! C2, of course. Rook. And then... Goodbye, my love. Check wa, and then kain doon. Thank you. Thank you for the broken heart. Capture. Stalemate na lang ang pinakatalo natin dito, but I don't think may stalemate yan because 1, 2, bang. Check, bang. Check, mate. Okay, maraming salamat, Grey Blitz, sa pagpapasaya sa akin ngayon. After ilang... Kailangan pa talaga mag-super chat ng katakot-takot si Shrewd Pinoy and then mga stars and all, no? Para ma-break yung streak. What the? Nom RC, thank you for liking the stream. Good evening. 51 viewers in Facebook and 52 in YT. Maraming salamat. Good evening po. Good evening. For all our viewers in YT, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung ating subscribe button para naman updated ka every time na magla-live tayo. Okay? 75 free stars. Click lang yung star. Then kapag sa PC, okay, bumabalik ako dito kay Ron ah. Pabalik-balik ako dito sa stars ni Ron. Bumabalik yung chat ko kay Ron. Bakit kaya? Sorry about that. What language do you speak? So, I'm speaking Filipino. Mr. Salman Rax. Notify. Thank you, Divine. Okay, so not Liscano. Okay, let me play against Natalie. May naisip na naman akong joke, pero ba't ganon? Where are you based? Nice opening. I call this as bara-bara opening. Don't you dare play those kind of openings to me. Chos. Thank you, Priter, for sending 50 stars. I appreciate it. We play E6. Of course, Richard. I hope makakaabot ako dyan. Let me play bishop to d6. Okay, I think that's not a good move. Titira siya ng bishop to d3 now. Castle. Aha. Buksan ang daanan. Open up.
Okay, so what is your threat, amigo? What's my feeder rating if I don't mind answering? So my feeder rating right now is at 2190 only, but I picked at 2330. And I have 3 IM norms. I completed it in year 2016. Sadly, I wasn't able to get the enough rating. Okay, what should be my move here? Bishop e6, pwede ba? Depensa? No. Not good. Bawal pala siya mag knight g5. May capture tayo doon. Tama ba? Pero may bishop f3 siya. e6 tayo. Okay. Buti nga kayo, tataas rating nyo. Ako, 1696 lang. But to be honest, Tron, hindi ka naman pang 1696. Pang ano ka? Pang 1697. Joke lang. Hindi ka doon. Mataas ka pa doon. Sometimes the ratings, they don't reflect your real strength. Nasa sa'yo yan kung well, of course, pwede mo siya mag-engage, no? Kung gusto mo pa mag-pursue sa chess. But, you're gonna feel it, you know? Kung feeling mo, meron ka pang ibubuga, alam mo yun? So, not because sinabi na mababa yung rating mo, you can no longer pursue in chess. Depende yan, guys. Okay, shout out to our 49 viewers right now. Okay, disconnected man ka Inday. Not Lescano is, I think, disconnected right now. Oh, the rating for you to become a GM is 2,500. And it's a challenge right now, no? Kasi almost 10 years na walang na-produce na bagong GM. Na lalaki, ah. Thank you, Priter, for another 50 stars pala. I forgot to thank Priter. Thank you, thank you. You may also support the stream, no? Be a supporter. Nandyan din sa ating description if you wanna be a supporter in our Facebook channel. Giatay, nalobat ang laptop. Well, sometimes it doesn't matter if you're good at it as long as you're enjoying it. Yes. But you know, as you grow older, there are lots of priorities, guys. So that's why the challenge for you to improve comes when you're bata ka pa, 'di ba? Kasi pag bata ka pa, wala ka pa masyadong iniisip eh. So, dito pwede na ako mag-Dear Charo na kwentuhan kasi nalobat daw si Natalie. So, I don't think she'll come back right away. Wala. Maubos yung kanyang time. So, yes, maganda yung advice mo na WGM is equals IM. Well, if we'll base it in the books, well, IM is slightly higher than WGM. Because WGM, in terms of rating, mas mataas yung IM. Okay. Thank you, Nathalie, for giving me a free point. Why naman ganon? Disconnected. It's a funny thing, no? Nagpalarong pambansa ako, but then, more or less the same, but IMs. Yeah. Tama, Mr. Azazos. Nagpalarong pambansa ako when I was 12 years old. And then it happened again when I was like 15 ata. Or 13. Nakalimutan ko na. Or 14, parang ganon. Then after that, lumipat ako sa Manila, no, to study in FEU. And ever since, it's been my home. It's not just a school for me,
but it's my second home kung tutuusin. Ang daming binigay sa akin ng FEU. Hindi lang because I'm their star player, no? But ito lang masasabi ko, no? Not being biased sa FEU, pero alam natin yan, when you say FEU, kahit sa ibang sports, talagang maalaga sa atleta. Yun lang yung masasabi ko. With regard sa ibang schools, kung talagang nag-aalaga din sila sa mga players nila, maaari, pero ako, kasi, of course, living witness ako kung paano mag-alaga yung FEU ng mga atleta nila. So, if I'll be having a recommendation, of course, syempre, sa FEU tayo. Doon dapat. Hablas algo de español. Hablas, no, I speak a little Spanish. I understand a little Spanish, Mr. Camilo Escobar. Pero, un poco. Okay, so sino ang magandang kalabanin? Yung hindi ko pa nakakalaban ever since the world began. Ito, Mr. Jesriel Lopez. Good evening. O, Bisaya man siya. Good evening to the 35 viewers right now. 57 in YT. Good evening, good evening. Noong 14 ka, ma'am. Magandang gabi, magandang gabi. Ba to? Binabasa ko yung mga chat ni Grey Blitz. Nalilito ako sa mga chat niya eh. Oh, nice one. Tingnan natin kung ano opening ni Mr. Jesriel Lopez. Aha. Dutch Stonewall. May tumitira pa pala nito. Tiradang Kunachiwa. Pero minsan, umaatake rin. C6 yan. Why he didn't play C6? That's a mystery. Bishop F4 muna tayo. Okay. Wait lang guys. Let me fix my camera. Tumira na ba siya? Yep, tumira na. 2 plus 1 rated bullet. Oy, di tayo pwede matalo dito or else babalik tayo sa... Babalik ako sa katotohanan. Babalik ako 2400. So, bawal tayong matalo. Of course. Batil ko naman. Ba't ganun tinira ko? Why? Oh, why? May castle. Castling. Ching. Ching. Okay, so what is my threat? I'm gonna play C5. Sana di mapansin. But I think mapapansin niya yan, of course. Yes, yes naman. So, natira niya nga. In short, naitira niya nga. So, let me play F3. Aha, may bishop E8 and then bishop to G6 pala siya. But anyway, okay. Tongpats muna tayo dito, amigo. And let's keep on exchanging. Exchange. Buenos noches, Tyler. Okay, good evening. WGM, sunod-sunod na pong panalo. Did he play move na? Oops, wala pa. Capture. And then, knight F4. Tira tayo queen F2 at one point. Queen F2. Then, ikot tayo knight D3, knight E5. So, just a good knight versus a bad bishop. Shoutout sa 54 na nanood. Okay, can I capture the pawn? Sige, bahala ka na dyan, amigo. E4. Still, it's an outpost though, no? So, okay lang yan. A4, bahala ka na dyan.
Let me put my king here. King. Now, this is the question. Anong magandang gawin? Oh. King takes. Mali ah. Oh my. Parang mali yung decision ko. Oops, can I play B5? Capture muna and then A5. Genius! Pass pawn tayo ngayon, amigo. Dan. A6. Kaya ba habulin? Hindi niya kayang habulin. Dan. Push the pawn. Dan. Thank you. Now. Medyo maganda na yung pakiramdam ko. Kabatch mo si Salubre. Oh, shit, tanda na nun ni Salubre. Hindi ko yung kabatch. Mga 19 kopong-kopong pa yun si Salubre. Joke lang. Mamaya nanonood pala si Jason Salubre right now, no? So, hindi ko siya kabatch. Thank you for the 50 stars. Thank you for the 50 stars. Adrian Lego. Good evening. 3 winning streaks. Yes, correct. Okay, so it's already 11:09. Thank you so much to all our viewers right now. Let me just plug ko lang ulit, no? Masterclass. Meron tayong masterclass this December. If you're interested to join, paki-click na lang po. Calling sa lobs. 19 kopong-kopong ka pa. Yun yung kabatch ni ni Ronald Hermida. Alams na kung ilang taon na si Ronald. Face beginners, okay? Look. Yan. Meron din tayong classes for beginners. That's perfect for your kids. Intermediate. Okay, by the way, as proof, let me just show the faces of our students. Yan, mga estudyante natin yan, guys. So, if you're interested to join in our class for December, please. Eres una mujer muy bonita. Gracias, Camilo. Nice words. And then, I also have a Shopee store. If you're interested to buy, please join. Please join tuloy. Please click the description and the link. And ayan, mapupunta kayo dyan. You can buy some shirts, chess sets, kung ano man. All related to chess. So again, thank you Ron for the nice tips. Sabi niya, you can send stars, especially kapag first timer pa lang sa ating streamers, no? Free lang yon. Alright? Still, I will stick with my word at the end of the month, no, may pagbibigyan tayo ng ayuda dyan. Thank you again to all our super chatters, star senders. May mabuting mapupuntahan yung mga sinend nyo, no? Thank you so much, and I'll see you tomorrow. Stream tayo pag weekend. Although pag weekdays, medyo malabo, pero I'll try. Pero pag weekend, goods yan. Alright? Maraming salamat to all our viewers right now. I'll see you tomorrow. Good night.